Mi chiamo Bruno Lorenzi e sono un chirurgo generale che si è specializzato all'Università di Siena. Dopo la mia specializzazione mi sono trasferito in Inghilterra e ho fatto un periodo di formazione con varie fellowship e da circa 10 anni lavoro come consultant in chirurgia generale, ma soprattutto in chirurgia dell'apparato digerente superiore, quindi esofago-gastrica, nell'ospedale di Chelmsford, che è una cittadina poco a nord di Londra. I miei interessi principali sono la chirurgia invasiva e quindi la chirurgia laparoscopica, la laparoscopia in 3D e ovviamente la chirurgia robotica. E mi occupo soprattutto delle patologie enoplastiche dell'apparato digerente superiore, quindi tumori dell'esofago e dello stomaco, ma anche di patologie benigne, soprattutto patologie benigne complesse. Per quanto riguarda questa lezione ci occuperemo del trattamento della gastroparesi, che è una patologia benigna dell'apparato digerente superiore e avremo una prima fase di introduzione con delle diapositive, slide in cui vi illustrerò il problema e poi ci saranno dei video di chirurgia per l'inserimento del pacemaker gastrico, che è un tipo di trattamento che offriamo qui nel mio ospedale e in genere è realizzato con chirurgia robotica. Ho chiesto poi a due dei miei colleghi, Mr. Siriwadana e Mr. Karikamanathan, che si occupano di questi tipo di pazienti da molti anni, di fornirci un paio di clip interessanti sulla loro opinione, qualche consiglio sulla terapia per questi pazienti. E poi per finire ci sarà un video che abbiamo girato qualche anno fa insieme alla BBC che racconta la storia molto positiva di un paziente con gastroparesi che ha migliorato molto dopo l'inserimento di un pacemaker gastrico. Per gastroparesi si intende una patologia, una benigna cronica dello stomaco caratterizzata da uno svuotamento gastrico molto rallentato in assenza di un'ostruzione meccanica propria, come potrebbe essere per esempio un tumore del piloro. È importante anche escludere altre patologie benigne che potrebbero ricordare la gastroparesi, in particolare sono ostruzioni legate alla presenza di un legamento arcuato o a un'angolazione molto stretta dell'arteria mesenterica superiore alla sua origine dall'aorta, oppure una sindrome della ruminazione, che è una patologia del comportamento alimentare. La sintomatologia dei pazienti con gastroparesi è variabile. Uno dei sintomi presenti e che influisce molto sulla qualità della vita è un senso di nausea e di ripienezza gastrica costante, sempre presente e associata molto spesso a senso di gonfiore, dolore addominale in regione epigastrica e anche episodi di vomito che possono essere anche frequenti. Di conseguenza, gli effetti della gastroparesi dal punto di vista clinico possono essere piuttosto debilitanti. In particolare la nausea e il vomito possono compromettere la qualità della vita e lo stato nutrizionale dei pazienti, e di conseguenza questo può portare a periodi anche di disidratazione, di disturbi elettrolitici e di difficile controllo dello stato glicemico, in particolare nei pazienti diabetici. Sono quindi molti pazienti con gastroparesi grave che ricorrono alle cure ospedaliere, quindi hanno bisogno di essere ammessi in ospedale e in alcuni casi hanno bisogno di terapia medica per controllare gli squilibri elettrolitici e anche periodi di nutrizione artificiale.
L'incidenza della gastroparesi non è ben chiara. Indubbiamente ci sono dei pazienti, in particolare pazienti con diabete, dove l'incidenza è piuttosto alta, ma potrebbero averci un certo grado di gastroparesi anche molti pazienti che si presentano con disturbi dispeptici di vario tipo. Per quanto riguarda l'incidenza in Inghilterra, questa è stata studiata un pochettino più in dettaglio e varia tra l'1 e il 10 per 100.000 pazienti. La patofisiologia della malattia non è ben chiara, ma ovviamente è caratterizzata da un lento svuotamento dello stomaco legato a una diminuzione, in alcuni casi molto severa, della peristalsi gastrica. Una delle ipotesi probabilmente più attendibili è legato a un danno o un malfunzionamento delle cellule intersticiali di Cajal, ma non c'è ancora una chiara definizione della patofisiologia della malattia. Per quanto riguarda le cause, come avevo già accennato in precedenza, alcune condizioni, alcune patologie sono legate a una maggiore incidenza di gastroparesi, e in particolare parliamo di diabete o pazienti che hanno gastroparesi legata a precedenti interventi chirurgici, in particolare a livello dello iato esofageo o dello stomaco, con danni a livello dei nervi vaghi e quindi dell'innervazione dello stomaco. Ci sono casi di infezioni virali che anche dopo vari anni possono condurre la presentazione di gastroparesi. È importante anche evidenziare il fatto che un certo numero di pazienti, anche abbastanza alto, che può essere nel range di un 30-35%, non ha una chiara causa della malattia, e di conseguenza una gastroparesi idiopatica è diagnosticata in un certo numero di pazienti. È anche poi importante ricordare che ci sono certe patologie, in particolare patologie del sistema connettivo, che possono essere legate a un'incidenza di gastroparesi, e una fra queste è la malattia di Ehlers-Danlos, ed è frequente che pazienti con questa diagnosi poi si presentano con sintomi e evidenza diagnostica e clinica di gastroparesi. Come accennato in precedenza, anche i pazienti con sintomi dispeptici e quindi con una diagnosi di dispepsia funzionale, in alcuni casi poi hanno evidenza piuttosto chiara di gastroparesi. Per quanto riguarda la diagnosi, ovviamente è importante un esame obiettivo del paziente e la storia clinica con i sintomi, ma direi che una diagnosi di gastroparesi inizialmente è una diagnosi fatta di esclusione, quindi è importante escludere un'ostruzione meccanica che possa causare un ritardo nello svuotamento gastrico, ma anche l'uso di determinate farmaci, come potrebbero essere gli oppioidi, che possono essere legati a una sintomatologia simile. E quindi è importante fare determinati studi, e l'esame più frequente inizialmente è una gastroscopia. In passato poteva essere uno studio radiografico dell'apparato digerente superiore, che ci porta ad escludere una patologia anatomica, e il test poi di scelta per una diagnosi effettiva
di un ritardo nello svuotamento gastrico è lo studio dello svuotamento dello stomaco. Questo è un test che viene praticato abbastanza regolarmente in molti centri e è abbastanza standardizzato e consiste nello studiare i movimenti dello stomaco dopo un pasto fatto dopo un periodo di digiuno. Il pasto in genere non è molto ricco soprattutto di grassi ed è importante poi ottenere immagini a motilità dello stomaco a un certo intervallo di tempo, in genere 1, 2, 4 ore. La terapia di pazienti con gastroparesi è varia, indubbiamente cambia molto anche dal tipo di severità della patologia. In casi leggeri sono aggiustamenti della dieta con pasti piuttosto piccoli e frequenti, privilegiando alimenti soffici e liquidi può essere sufficiente. Quando poi la severità aumenta è spesso necessario l'uso di farmaci prokinetici e antiemetici che migliorino lo svuotamento dello stomaco e aiutino con la sintomatologia e soprattutto con la nausea ed il vomito. Nei casi più severi è frequente il ricovero in ospedale, come la necessità di correggere squilibri elettrolitici e l'utilizzo anche di nutrizione artificiale per via enterale o parenterale, per esempio attraverso l'utilizzo di una gastrostomia o una digiunostomia. Il trattamento dei pazienti con gastroparesi, soprattutto con gastroparesi severa, è cambiato in maniera importante negli ultimi anni, e in particolare con l'introduzione di pacemaker gastrici che dopo un periodo di studio e di valutazione verso la fine degli anni 90, poi dall'inizio degli anni 2000 ha sempre preso più piede con risultati molto positivi. Quindi per quanto possa essere piuttosto semplice migliorare la qualità della vita nei pazienti con una sintomatologia lieve, quando poi i sintomi si fanno piuttosto severi, allora è importante selezionare bene i pazienti che possono rispondere positivamente all'utilizzo del pacemaker gastrico. Di conseguenza è importante studiare il paziente, eliminare varie concause che possono peggiorare lo svuotamento gastrico, come l'uso di farmaci oppioidi, e fare dei trial di nutrizione post-pylorica in modo tale da assicurarsi che poi venga tollerata in maniera sicura, in modo tale da escludere una insufficienza o disturbi della motilità a livello più globale dell'apparato intestinale. Il pacemaker gastrico è un neurostimolatore caratterizzato da un generatore di onde elettriche che sono in genere a bassa energia ma alta frequenza, collegato attraverso due elettrodi al stomaco, in particolare alla parete muscolare dello stomaco a livello dell'antro. Il neurostimolatore può essere poi regolato da un dispositivo di programmazione esterno e aggiustato a seconda delle necessità del paziente. Come accennato in precedenza, uno dei primi stadi è stato fatto in America verso la fine degli anni 90, confrontando pazienti con gastroparesi, in alcuni casi legata a diabete, in altri casi idiopatica, e valutandoli i benefici dell'inserimento di un pacemaker gastrico, e questo ha evidenziato un miglioramento davvero significativo su vari aspetti, in particolare sulla qualità della vita dei pazienti, riducendo sintomi
sintomi come il vomito, la nausea e il dolore epigastrico, e quindi un migliore stato nutrizionale dei pazienti. Per quanto riguarda la nostra esperienza all'ospedale di Broomfield a Chelmsford in Inghilterra, noi abbiamo iniziato a utilizzare il pacemaker gastrico dai primi anni 2000 e la maggior parte dei pacemaker gastrici sono stati inseriti per via robotica, a meno che non ci siano state controindicazioni all'uso della chirurgia meno-invasiva. La procedura, come potete vedere dal video, è piuttosto semplice, consiste nell'inserimento di 2 elettrodi a livello del corpo antro dello stomaco, nella parete anteriore, a livello della grande curvatura, ed è importante che gli elettrodi siano inseriti a livello intramuscolare della parete gastrica, senza penetrare dentro la cavità gastrica, e quindi è importante eseguire una gastroscopia allo stesso tempo dell'inserimento per essere sicuri che questo non avvenga. L'utilizzo del chirurgia robotica facilita molto l'inserimento degli elettrodi nella parete gastrica, e soprattutto le suture utilizzate per fissare gli elettrodi in posizione. Dal 2000 adesso abbiamo trattato 186 pazienti
e di questi il 65% con chirurgia robotica. Abbiamo utilizzato questo sistema di valutazione per quantificare i risultati soprattutto a livello di qualità della vita e di miglioramento dei sintomi, e come potete vedere dopo l'inserimento del pacemaker gastrico la qualità della vita migliora significativamente e allo stesso tempo c'è una marcata riduzione dei sintomi di nausea, vomito, dolore e gonfiore. Di conseguenza anche i ricoveri in ospedale sono diminuiti per questi pazienti e anche la necessità di utilizzare nutrizione artificiale per mantenere lo stato nutrizionale. Complicanze legate all'inserimento del pacemaker gastrico sono piuttosto poche, sono legate spesso a infezioni di ferita o a problemi con elettrodi che in alcune occasioni si possono disconnettere e devono essere riposizionati. Si può quindi concludere che per pazienti che hanno gastroparesi cronica dello stomaco e una qualità della vita piuttosto ridotta, l'utilizzo del pacemaker gastrico è un'opzione decisamente importante con rischi piuttosto bassi e una probabilità di successo molto alta se i casi sono stati selezionati accuratamente. My name is Sridharan Kadikamanathan. I'm an esophagogastric surgeon. I've been a consultant in England for over 28 years. I was initially an academic surgeon working at the London and Barts Teaching Hospital, then moved on to Chelmsford to set up the esophageal-gastric cancer centre. My expertise are laparoscopic and robotic surgery, and I do more benign cases such as paraesophageal hernia repair, Heller's myotomy, as well as gastric pacing, all done robotically. Previously, for well over 20 years, I used to do esophageal gastric cancer work. I have also published 40 original papers, over 225 national and international presentations, as well as written guidelines for NICE, especially on gastric pacing and treatment of gastroparesis. I've also written chapters in textbooks. Hi, I'm Mr. Priyantha Sirivadana, upper GI surgeon at Broomfield Hospital in Essex. My main interest is benign upper GI disorders, including gastroparesis, achalasia cardia, paraesophageal hernias, and do capsular endoscopy as well. Gastroparesis is a condition where the stomach does not empty normally. In other words, it's delayed. In the absence of any mechanical obstruction. There are conditions that may mimic gastroparesis, such as median arcuate ligament syndrome, called MALS, superior mesenteric artery syndrome, called SMS syndrome, as well as rumination syndrome, which is a psychological condition that can mimic gastroparesis. Gastroparesis, most debilitating symptom, I think it's vomiting, nausea all the time and vomiting. They throw up, they are unable to have a proper meal, they feel full after eating a little, so they cannot enjoy a meal basically, and as a consequence they lose weight and nutritional deficiencies, dehydration, and most of them end up in hospital. One of the most important things to diagnosis of gastroparesis, I think diagnosis, the gastroparesis per se is delayed gastric emptying without
having any gastric outlet obstruction. So first most important thing is to exclude gastric outlet obstruction. So mechanical cause of obstruction, so you need to do an OGD, endoscopy, or a barium study to exclude there is no obstruction at the gastric outlet, then do gastric emptying test. And there are certain other conditions which can mimic gastroparesis, such as cyclical vomiting syndrome, then there may be rumination syndrome. There are other mechanical outlet obstruction at the duodenum, like SMA syndrome. And also cannabis syndrome also can mimic gastroparesis. So one of the most important things is to exclude all those things mimic, especially the which can cause mechanical obstruction. Looking after gastroparesis patients can be very challenging. I think the trick is to find those patients who will benefit from surgical or medical intervention. This will include excluding patients who've got psychological problems, eating disorders, patients who are on morphine-based analgesia, as well as excluding other physiological conditions such as rumination syndrome. The challenge is to actually go through what we have a kind of protocol where we would exclude these conditions before considering patients for gastroparesis. We'll also exclude people who have got intestinal failures. Having done gastroparesis surgery for well over 25 years now, I think it's the most rewarding surgery I've ever done in my life. Often these patients are very young, and often they are bedbound or artificially fed. After surgical intervention, a significant proportions in the region of up to 80% go back to normal life. They do not need any assisted feeding, and they get on with their lives, find excellent jobs. If they are girls, they go on to get married, have children, have a very fulfilling life. It has been one of the greatest privileges to treat these patients. Margate, on the southeastern tip of England, is a favourite escape for the people of London. With its long sandy beaches and popular arcades, it offers all the traditional pleasures of the British seaside. Pleasures denied to Lee Baker. "45-year-old Lee has gastroparesis. It's a rare condition that means he vomits every time he eats. Now he's so starved, his body is eating itself. My muscles now have been eaten away. My fat's already been eaten away by the disease, so there'll be nothing left of me." Before his illness, chocolate salesman Lee weighed 114 kilograms. Literally, my stomach ends here. All that is now excess. I can't walk very much anymore, so I find it hard to get upstairs. It's changed everything about every aspect of my life. He's just a skeleton with skin on at the moment. It's heartbreaking. Malnourished Lee hasn't eaten solid food for 6 years. Weighing only 50 kilograms, he's dangerously underweight. The only food keeping him alive is special high-calorie milkshakes. My body doesn't stop me from physically eating anything solid. At the moment, I put anything in my stomach or down my mouth, within a minute or two, 5 minutes at the latest, it's back as it went down. Doesn't break up, doesn't do anything. It's not really a substitute, but it helps me maintain living, should we say, which is all we can ask at the moment. Supposed to drink about 4 of these a day, but some days I'm not even drinking 1 or 2 because they're coming back as well now. Lee's so weak he can't work. If he keeps losing weight, he'll have to be fed by a tube into his stomach to stop him from wasting away. So Lee is having a make-or-break experimental operation. He's hoping it will stop his forced starvation. There's me and Alison. And again, you see me standing there, how big I look.
That was Lee lives with his second wife, Alison. on holiday. His children from his first marriage, Grace, aged 11, and Kyan, aged 10, regularly stay over. Look at the size of me there. I don't remember in my mind me ever being that big. In the last 2 years, Lee has lost over 60 kilos. He was about 18 stone. Quite a little chubster really, weren't you? Before he became ill, practical joker Lee was always the life and soul of the party. When we first got together, we had a big pool in our garden, and he was forever pushing people in the pool, and yeah, he was a bit of a nightmare, aren't you really? Yeah. Yeah, I remember you pushing. Like making people jump all the time. But life with gastroparesis has changed Lee. He's not so energetic, he can't do as much as he used to like to do. So it has been harder, but he always tries to keep a smile on his face, although sometimes it is hard. It's horrible watching Lee be ill all the time, sort of like knowing that he can't keep food down. Lee's so weak, he suffers dangerous collapses and blackouts. Last night, I was like quite scared because I was sleeping, and then I heard Alison shouting Lee, 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 so I woke up and Alison was like going, "That's Dad," and he wouldn't move. Alison said like, "Call the ambulance," and then Dad said, no, don't call them. And we used to sit as a family and eat, but now like Dad doesn't really, like, Dad sometimes just sits around watching us, really like hoped that he could eat. But then I just feel quite bad when we eat and then he just looks at us being sad, sorry for himself that he can't eat anything. Lee's troubles began when he was diagnosed with sarcoidosis in 2009. It's an extremely rare condition that causes small patches of swollen tissue, called granulomas, to form on Lee's internal organs. It's thought to be caused by Lee's immune system attacking his own body. Lee was prescribed a high dose of steroids to combat his sarcoidosis, but the steroids triggered type 2 diabetes. I'd started off on tablets, but they weren't bringing my levels down anywhere close to what they should be. So they decided that I need to be insulin controlled, which was a bit of a life changer for me, to be honest, because I said I had a phobia of needles, didn't like blood tests. So I had to go through that and then to inject myself up to 4 times a day. Then Lee started to vomit every time he ate and began to rapidly lose weight. Doctors over at our local hospital done a couple of tests, and then they told him that they didn't think there was anything wrong with him. We've been through many hospitals, many surgeons, had many tests. We was told that there was nothing they could do. After 4 years of agony, Lee hit rock bottom. It's just horrible. He has become very depressed at times. The darkest moments I've had with this, well, the whole illness, from the sarcoidosis down to diabetes and gastroparesi, and I was told it was in my head and I was making it up. I lost a lot of my dignity behind it. My life just falling apart. But then, a stroke of luck. Alison saw something that gave them hope. My wife was reading an article in a newspaper and was reading a story, and the story mirrored my story. And in that, it mentioned a doctor. We call him Mr. K because it's pronounced really long. Alison had stumbled across Dr. Shri Kadurkamanathan from the Broomfield Hospital in Chelmsford. The first time I think I've ever found or thought I had hope was when I first went to see Mr. K. Dr. Kadurkamanathan immediately diagnosed gastroparesis. It was thought to be caused by the treatment for Lee's sarcoidosis.
Gastroparesis is a chronic condition where food gets stuck in the stomach and can't pass down into the intestine, so it's vomited back up, causing Lee to slowly waste away. These people have very significant symptoms such as nausea, vomiting. They get full very quickly, and it can be very debilitating. It can, if they're young, it can affect their schooling. If they're old, it can affect your work. Meeting the doctor was a breakthrough for Lee. That was the first time in all them years that we'd actually heard that there was something they could do to rectify it, because we was told before there was nothing to cure this at all. The doctor is a pioneer of experimental gastric pacemaker surgery that he hopes could now save Lee's life. He mentioned straight away that if I had it, he could maybe fit a pacemaker. Known as a gastric electrical stimulator, the pacemaker sends electrical impulses to the stomach muscles, stopping nausea and vomiting and enabling starving sufferers like Lee to eat again. With the operation coming up, I'm scared the thought of anybody going under the knife. It's a scary thought, but I'm feeling pretty optimistic that this is going to work. Despite the high hopes, Dr. Kaderka Manathan is aware that the gastric pacemaker doesn't work for everyone. So he'll be a challenge. The challenge will be interesting to see how he does with this operation, because this is his last chance, really. Every other intervention has been tried and failed. The operation itself is coming around very, very quickly. I'm nervous, anxious, scared, worried. Just hope it works. Lee has travelled to Broomfield Hospital in Essex, where Dr. Shri Kaderka Manathan will fit a gastric pacemaker to send electrical impulses to his stomach. So what we'll do is we'll put 2 electrodes in the stomach, then there'll be attached a pacemaker that sits under your skin. Dr. Kaderka Manathan hopes this will enable Lee to eat solid food for the first time in 6 years. Will I make Lee better with this surgical operation is a $1 million question. If I can do it, it'll be wonderful, because it will definitely change his life. All the best. It's a last chance for Lee. He'll have to be fed through a tube to stop him from starving to death if it doesn't work. After a week in hospital to get his weakened body strong enough for surgery, today is the day of Lee's operation. Looking forward to him being able to eat normal food, getting back to some kind of normality, and I am looking forward to the day he takes me out to dinner. Dr. Kaderka Manathan will use a surgical robot to enable less invasive keyhole surgery. The robotic surgery gives greater control. It's better than the human hand. The control we have is astonishing. The surgery is absolutely precise, and is actually ideally suited to gastric pacemaker surgery. Will the table come up a bit, please, if that's possible? The first stage of the surgery commences with an incision in Lee's stomach, ready for the first port to be inserted. Can I have a robotic port, please? Just for a minute, I just want to size it. The ports are tubes that Dr. Kaderka Manathan will use to access Lee's stomach. Yeah, the difficulty is getting into the tummy because he has lost a lot of weight. The doctor inserts an endoscope through the first port. This will be his eyes for the operation. Okay. So we're inside. With the video camera working, Dr. Kaderka Manathan gets to see the root cause of Lee's problems for the first time. It's very interesting what he has. The grey lumps and patches are tissue damage caused by sarcoidosis. And it's spreading. So as you can see, he has got sarcoidosis of his liver as well, isn't he? Everywhere. This will need to be treated once Lee is fit enough. Next, further access ports are inserted into Lee's stomach to allow tiny surgical instruments to be used. So, wait a second, let me just get the position of that right. Now let me see what it looks like now. Are we just right, actually?
When the doctor is sure everything is ready, it's time for the robot. Thanks, perfect. The robot is connected to the ports that reach into Lee's stomach, enabling the doctor to operate the tiny surgical instruments from a separate control panel. Can I have the ski needle, please, now? Okay. 2 electrodes, which will carry the stimulating electrical current to Lee's stomach wall, are threaded into position. These will be connected to the pacemaker's electrical pulse generator. The pacemaker will control Lee's vomiting by stimulating the muscles of the lower stomach. 1 centimeter is just right. So the leads are nicely in position, both the leads. Super. Giuseppe, can I have the first disc, please, very gently? I got it. Dr. Kaderka Manathan stitches the electrodes in place, using plastic discs to anchor them in position. With the electrodes securely attached to Lee's stomach, That's good. the microsurgery stage of the operation is over. So what we'll now do is that we'll de-dock the robot, and then we are going to make a tiny pocket under the skin to put the pacemaker in. And then we will turn it on at the end of the procedure. Right, pacemaker, please. Once you put it in, I can go and program it, yeah? I'll go. Dr. Kaderka Manathan attaches the electrode leads to the pacemaker. So that's the pacemaker inside. All that's left now is to stitch Lee up. Perfect. So we're going to turn it on now. So device is on. So now the million-dollar question, will he do well in the long term? It'll be a challenging case, it'll be fantastic if he did well. We'll see. When Lee wakes, he'll have to spend a day in recovery before finding out whether the operation has been a success. Two months later and back in Margate, Lee is slowly recovering from his operation. The first thing I actually ate after the surgery was 2 slices of toast from the hospital and a peach yoghurt. Although the toast was probably the worst toast you've ever seen, it was the best tasting toast I've ever had. Take my nice sandwich. Yes, thank Fantastic, thank you very much. And since then, it's just been going from strength to strength. I've been eating normally, no sickness. My diabetes has now gone as well, which is a bonus we was never told about. I've put on about 10 kilos in weight in the last 2-3 weeks. So we're making good leaps and good progress. He's been trying foods that he's not eaten before. He's taken a liking to sushi. Well, it's something he can do on his own because I don't like that. It's small steps, but big strides. And it's looking really good, and I just can't believe it's finally happened. Now he's able to eat solid food again, Lee's whole life is changing. I can physically walk without having to be aided. I mean, beforehand I had to use either a crutch or a stick. I've got more energy, so I've got a bit of independence back as well, a bit more freedom, and I feel like I'm getting stronger and stronger every day. I feel my legs getting stronger as well. And the operation has transformed Lee's perspective on life in ways he never thought possible. I've spoken to Mr. Kaderka Manathan many a time on the phone. Just can't thank him and his team enough for what they've given me. I said they've given me a second crack at life. That's made me want to take a whole new career path, and I want to do something that means things to people. It's given me a goal and a purpose to do something meaningful with my life.